The late Mwalimu Julius Nyerere ruled Tanzania for 21 years, and he was a contrast departure from the African leaders who amassed so much wealth at the expense of their populace. A visit to Nyerere's Butiama home in Mwanza region tells a story of a man who was not much moved by earthly possessions. Our reporter Kasichana Masha attended the celebration to mark 25 years since his death and filed the following report. 6 kilometers south of Kenya's East Banya border along the Tarime-Mwanza A1 highway lies Mwitongo village in Butiama, Mwanza region, where the history of Tanzania is written. Mwitongo is the birthplace and resting place of the first president of Tanzania, Mwalimu Julius Nyerere. In parallels with other independence leaders of Africa, one who enters this village can have nothing to write of apart from the bustling Kiabakari open-air market with locals sell their wares in scorching sun. Enter the home of Mwalimu, as he was referred to by locals and peers. This is the home where Nyerere will spend most of his weekends and his children will retire for school holidays. What is astonishing is that the area is free from caged walls, electric fences, or even welcoming big gates with main security officers. Though no opulence and trappings of power, Nyerere's home is just a simple African homestead, but is rich in depicting the history of Tanganyika to Tanzania. The home features a forest, a museum, and the tomb of the man who ruled Tanzania for 21 years. Nyerere, a staunch Catholic, led a quiet life, something that followed him to his grave, and he was a man perhaps who lived true to his Ujamaa philosophy. Emmanuel Kiondo, the director at the Julius Nyerere Museum that exhibits the works of the first Tanzania's president, delves deep into Nyerere's life, both in power and out of office. Jamii nyingi za Kitanzania na tulipata uhuru wakati wa Tanganyika zilikuwa zinaishi kijamaa. Jamii ya kabila la Wazanaki ambao Mwalimu alitoka na yenyewe ilikuwa ina ujamaa wake wa asili. Kwa mfano, kama kuna familia ambayo ilikuwa ni maskini lakini ina binti, familia ambayo ni tajiri ilikuwa inashawishiwa kwenda kumuoa yule binti ili familia nayo ile ipate utajiri wa ng'ombe, kwa sababu mahari ilikuwa ni ng'ombe. Kiondo revealing that Nyerere lived a life so simple and wanted to rest in that simplicity. Kwa Mwalimu alikuzwa kwenye misingi hiyo ya ujamaa. Kwa na yeye akaona kwamba sasa nimeshakuwa rais wa nchi, nadhani mfumo mzuri wa kuendesha maisha yetu tuwe ni ujamaa. Ni kweli kuna mabadiliko mbalimbali yametokea. Tunasema bado nchi yetu ni ujamaa, bado tunafuata sera ya ujamaa na kujitegemea, lakini in a modern way. Ujamaa upo kwa sababu gani? Tuna mifuko sisi, kwa mfano mfuko wa TASAF bado unasaidia maskini wasiojiweza. What deliberate efforts have we put in place to see that we actualize the vision and aspirations of our founding fathers? We as the youth have embraced, respected and here to honor the contribution of the founding father of Tanzania, Mwalimu Julius Nyerere, because he played a big role in the first initiative of implementing the first phase of the East African community with two policies which later on were developed to become philosophies. One was education for self-reliance. Kiondo even revealed that Nyerere never wanted any structure on his grave, but the state had to have it by constructing a mausoleum against that wish. Lakini sasa viongozi walipokuwa wanakuja kutembea, wanalikuta ile kaburi. Lilikuwa limewekwa shedi kidogo hivi. Lilikuwa imewekwa shedi ndogo. Akasema hapana bwana, hii haiwezi kuwa hadhi ya kaburi la baba wa taifa. Lazima tufanye kitu hapa. Kwa hiyo serikali sasa ikaamua kulijenga, wanajeshi wakaja hapa, wakajenga kaburi hilo likawa la kisasa zaidi. The mausoleum is now a sanctuary for members of the Catholic faith who have made it a pilgrimage site where many go to pray for their desires. And a debate is on for beautify the Nyerere into sainthood. Wakumfanya baba wa taifa kuwa mtakatifu. Na kwa kweli mambo aliyofanya Mwalimu mengi kama kiongozi wa nchi, na alikuwa vile vile muumini mkuu sana wa dini ya Kikristo, dhehebu la Katoliki. 64-year-old Madaraka Nyerere, the sixth-born son of the late president, says his father never wanted largesse and opted for simple village life, even when his peers on Africa were busy accumulating wealth. Baada ya kuwa rais wa nchi, rais wa kwanza, hakupenda sana kuitwa mheshimiwa. Kwa hiyo katika mazoea sasa ikawa mara nyingi wanamuita
watu wamezoea kumuita mwalimu. For Madaraka, his late father entrenched the same culture on him and his siblings as they will return to the village during school holidays to take part in cultivation like the rest of the community, away from class politics. Alikuwa anapenda sana kushiriki kulima, kwenda shambani. Na sisi tulikuwa tunaenda naye pia. Sio kama tulikuwa tunakaa nyumbani tu. Kwa hiyo tulikuwa tunaenda shambani, tunarudi. Alikuwa ni mtu wa namna hiyo, kwamba alikuwa anataka aonyeshe mfano wa kwamba sio kiongozi tu, lakini kiongozi ambaye anafahamu wananchi wanashughulika na nini zaidi. Na shughuli kubwa zaidi ya wananchi wa Tanzania wakati huo ilikuwa ni kilimo. To neighbors, Nyerere was like just an ordinary elder and will mingle with them freely when he was president and even in his last days. This is the only prized asset that Nyerere left behind. It is said the house was built by CCM as a thank you gift to him. In his life, Nyerere was simple and down to earth. Reporting from Butiama district in Mara region from Tanzania, my name is Kasichana Masha.